guys! Welcome back to AllysiuTV. If you're new here, hi! My name is Allysiu. I hope you enjoy my channel. This is all about makeup, travel, and anything random about me. So for today, I'm going to do a quick get ready with me for work. So this is my everyday routine kasi forever ako nagmamadali. So na-realize ko, gusto ko lang gumawa ng tutorial na parang yung super mabilisang makeup sa mga pina-prioritize yung tulog dyan. So yeah, I hope you enjoy this! We'll moisturize first using this soothing gel from the Face Shop. So ito yung aloe vera na forever sikat na. So, kahit nagmamadali ka like in the morning, kailangan mo pa rin talagang mag-moisturize. Kasi sobrang dry ng skin ko. And ito, sobrang lightweight, kaya gusto ko to under my makeup. This is what I use talaga. Water Me Please BB Cream from Clio Professional. So, Korean brand to na pinapang everyday ko na BB cream. Kasi, high moisturizing, perfect coverage effect, and may SPF 30 pa siya. So, actually, ayan, mauubos na siya. Pero, ang ginagawa ko talaga is, kukuha ako ng marami sa finger ko. And then, gagawin ko siyang parang cream. So, kinakamay ko na siya. So, ayan, medyo maputi siya. But, it's okay. Biblend natin yan. And then, I will use this concealer from ColourPop. This is the No Filter Concealer in the shade Light 20. So, actually, hindi ko masyado type yung shade na to kasi feel ko medyo dark pa siya for me. So, next time na bibili ako nito, gusto ko na yung mas lighter color. And, of course, wala pa rin tatalo sa Tarte Shape Tape ko. Ito lang parang gusto ko if pag natural vibe lang yung gusto ko. So, minsan finifinger ko to, pero if mabilisan na, is, ginagawa ko, binabrush ko na siya. So, I'm using this Morphe brush. So next is I will use this lip and cheek tint by Frost Beauty. This is called Red Rebel and sobrang pigmented nito, as in nakakatakot siya gamitin. Kaya ginagawa ko is one dot na ganyan, and then meron akong flat synthetic brush na pang blend. Diba? Medyo intense, no? Oh my god. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ito-transfer natin siya dito. May mga natirang product yata dito sa brush. Kaya nag-intense to. Yan. So, na-blend naman na siya. Next is brows. So, actually, sobrang favorite ko na to. This is from Fashion 21. Sobrang cheap lang nito. Pero tong shade na to sa ilalim, ginagawa ko siyang pang brows. Grabe, sobrang dumi ng brows ko. Kaya medyo challenging na siya. Okay, next is sa eyes na tayo. So, mabilisan lang talaga to. Minimix ko lang siya. And then, all over the lid. I will curl my lashes. And then, mascara. Set ko na yung face ko. Meron ako ditong brush. So, mahaba talaga to. Pero naputol to. This is from Morphe. And hello! Tapos, isi-set ko lang yung under eye ko. Kasi ayokong nagka-crease. Ayoko lang talagang oily yung under eye ko. This is a translucent powder. So, ayan. Para siyang baby powder. Gamitin ko na tong pressed powder from Shiseido. Okay, so nag-lip tint ako and then gusto ko lang siya patungan ng lipstick konti.
And then I will just set my face using this Urban Decay. And then I'm done! So, see? Super fast lang. And, wala lang. Kasi parang, pag nagmamadali ka na, and pwede ka rin naman mag-skip ng steps na to. Anyway, I hope you guys enjoyed this video. Give this video a thumbs up if you like it. Comment down below if you want me to do any other, you know, looks. Try ko maging creative. I hope to see you guys soon. Bye!